Hallo hier Darksaber mit der 5. Folge von Drizzlepath GENIE. Beim letzten Mal habe ich selbst so ein bisschen philosophiert, beziehungsweise ein bisschen Sachen erklärt oder, naja, meine Sichtweise darzustellen über Technologien, Fortschritt etc. Weil so ein bisschen ich das Gefühl habe, dass das hier auch irgendwie eine Rolle mitspielt. Ja, aber gehen wir doch As erstmal I walk, weiter. I wonder what I will find at the top of the mountain of fire. I have only heard of the genie in stories and have never seen it myself. I feel awe, and with it, more than a little fear. Can there be reverence without fear? Awe without mystery? We seek answers but resist them when they threaten the notions we feel. Often, we prefer to dwell in the dreams of the heart than in the truth of the mind. The genie has power, this much I know. Kommen wir wirklich noch auf einen Berg? Das würde mir sehr gefallen tatsächlich. Aber prinzipiell haben wir das ja schon gehabt im ersten. Naja. Finden wir es raus, würde ich meinen. Schönes Teil. Warte mal, es geht da weiter, ne? Ich würde mal gern hier einfach mal ins Tal reingehen. Um zu sehen, ob sich hier nicht irgendwie noch was versteckt. Ja, ihr seht, ich bin jemand, der gerne erkundet. Okay, ein bisschen, wenn ihr es nicht bemerkt hättet, wäre es komisch. Also wenn ihr das gesamte Let's Play gesehen habt. Bisher. Aber ich versuche es nur so grob wie möglich zu halten, weil ich will ja auch nur dann auch im Endeffekt so schnell wie möglich der Story folgen. Auch wenn es mir weniger darum geht. Warum wird es jetzt hier langsamer? Ja, stimmt, da immer, je weiter wir nach Osten kommen, umso eher kommt das dann zustande. Oh. Dieser eine Baum jetzt so in der Mitte, also nicht der da, sondern der da hinten, sah gerade aus wie eine Statue. Ich dachte schon, ich habe gerade irgendwas entdeckt. Aber gehen wir erstmal zurück zum Pfad. Ja. Also jetzt finde ich sogar das Spiel ist sogar nicht nur wegen der Landschaft interessant, sondern auch wegen den Sachen, die jetzt philosophisch so ein bisschen reinkommen. Und weniger wegen der Erzählung, sondern von dem, was so alles theoretisch möglich ist. Life, out of balance. I remember the miller's words. Is it our nature to think ourselves somehow separate from all other things? We do seem to perceive in extremes, light or dark, good or bad, happy or sad. When we follow any extreme path, life falls out of balance and we become grotesque caricatures of ourselves. Inside we become like a pregnant goblin, forever travailing, but never giving birth. Empty vessels obsessed with fullness. Ja, es ist schon mal allgemein richtig zu sagen, okay, wir wollen halt nicht zu sehr in allen Extremen denken. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist sinnvoll, nicht nur in Schwarz oder Weiß zu denken. Das ist auch, denke ich, so ein bisschen die Aussage von dieser Ansage von ihr gerade gewesen. Perhaps our true nature is neither extreme. Path and a life in balance is the middle path. But where is this middle path? I have not seen or heard it. Though I cry out, "Hello!" in the unpopulated wilds, I seem to be alone. I want to give an opportunity to someone who has followed me secretly, a chance to walk with me.
but it seems unlikely as chickens that swim for anyone to change the path they have chosen. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay. Ging es gerade um Akzeptanz? Also sowohl von dem Text her als auch von dem, was sie erzählt hat? Ging es darum jetzt? Ich hab's jetzt nicht mehr so genau im Kopf, sorry. Gut. Oh, ist das da halt eine Statue? Sieht so aus, ne? Oder... Nee. Na, oder so ein Strommast. So ein großer. Ihr wisst, was ich meine. Diese riesen Stromleitung. Die man auch hört, wenn man einfach nur drunter steht. Oder in der Nähe steht. Es hört aber auf zu regnen? Wow. I dreamed of a brightly colored carnival that came to the village. A dark storm threatened on the horizon, and the winds battered the tents and streamers. A hawker in a top hat cried out from a grandstand, "Come one, come all, test your wits and guile in the house of mystery. Adventure or horror, it is up to you. A game of $60 for the majestic audience." Lines of people with blank eyes starved wide, filed in slow procession into the tent. Mhm. Ja. Oh, hier ist es ja wirklich eher steinig, ne? Also hier unten im Tal. Da sieht es wieder ein bisschen schöner aus, aber Blumen. Okay. Oh, diese Stille. Aber, Moment mal, hier ist wieder Regen und es gibt keine Regengeräusche. Was ist denn das? Spiel? Kurzen Moment. Immer noch Stille. Egal, ich nehme das jetzt mal so mit. There are those who simply never choose a path. They know that neither extreme is balanced, but they cannot find the middle path, and so they become frozen in a stasis of indecision. Distracted by anything and following the whims of the day, they seek to fill the emptiness with any passing fancy. They too seek the genie, but they do not know why, and so become lost. Even with unmoving eyes they see me. They would eat me alive if they could. Huh. Trotzdem, wo ist jetzt... sind jetzt die Regengeräusche hin? Das irritiert mich sehr. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach die Stille mit. Warum auch nicht? Oh, jetzt kommt der Regen auf einmal wieder. Hä? Das ist definitiv ein Bug. Das ist so nicht gewollt. Es sieht irgendwie aus wie ein unförmiger Skorpion. Also diese Zeichnung da. Ja. Though I have not seen much life along this path, I look for it. I thought I saw a stag out the corner of my eye, fleet-footed into the forest. Or perhaps it was just a memory rising to the surface. I remember walking idly through the forest one day, simply enjoying the green scent of the air and the singing of the birds, when my idyll was disrupted by a crashing through the trees. Oh. It was a stag that seemed frightened and injured, as its legs buckled beneath it, and it fell to the ground at my feet. I could see that it was shot through with an arrow.
I recognized the work of the Fletcher from our village. His shot was not true, and I wondered how far the stag had run before collapsing. How long had his fear and pain been drawn out? His chest heaved with struggling breath. He fought to breathe his last. Also ich werde mich jetzt hier nicht nochmal großartig lange umschauen. Ich folge jetzt nur noch hier dem hier und... I knelt and laid his muzzle in my lap. Das reicht, denke ich. I stroked his fur and lied to him in whispers that it was okay. It would be better. His eyes seemed to plead with me. He did not want to die, but could not live any longer. Then, a final exhalation, a susursus of blood-flecked air from his steaming muzzle, and he was still. Silence blanketed the world, broken only by my sobs. Why did I have to witness this? Why did I have to be the one? Hi. Da hinten müssen wir wahrscheinlich zum Schluss hin, oder? Oder ist es einfach nur wie der Fernsehturm und wir sehen es einfach, aber werden nur dann hingehen, wenn wir mal richtig Bock drauf haben. Oh Mann. So, was haben wir denn hier? Ganz viele Hände. Okay. Hi. Ich reiche euch auch die Hand, wenn ich eine hätte. Okay. Cool. Warte mal, kann man damit interagieren? Also, es verwirrt mich ein bisschen, weil hier steht auch Game Interact E. Ja, ist ja nicht so viel bisher gewesen mit Interagieren. Wo müssen wir lang? Da. Puh. Also, ja, ich werde hier jetzt keine Sightseeing-Tour oder so weitermachen. So Sachen, die ich entdecke, okay, cool, so, aber nur all das, was quasi auf dem Weg ist. Es ist halt ein längeres Spiel. Bei dem anderen habe ich es halt gemacht, weil es sollte sowieso nur ganz kurz sein und ich habe es auf 3 Stunden gestreckt gehabt, weil ich sonst für die Sachen mir noch angeschaut hatte. Also, daher nicht wundern, ich nehme hier das nicht mit, weil das Spiel sagt sowieso auch so schon, dass es 3 Stunden lang ist und naja, will es nicht in die Länge ziehen. Where the heck is this thingy? Woher soll ich das wissen? I have held the dying in my arms and whispered them to better worlds. Worlds that I no longer believe exist. That moment, I was changed forever. Something shattered in my heart and was forever lost. There could be no gods that allowed this. There could be no magical place, free from pain and suffering, to greet us after death. The shamans were fools, feeding lies to the people to keep them placated. Ich kann jetzt auch nicht wirklich viel erzählen, weil es ist halt wirklich als nur dieser philosophische Kram. Ein paar Sachen waren jetzt interessant, habe ich auch was zu gesagt, aber... Such lies are not only false, but cruel.
It makes people go through their lives in apathy, in expectancy of something better to come. It lessens the value of this life, this one brief and shining moment of light tucked between the twin expanses of infinite nothing. We squander our lives as if in rehearsal. We wait and hope as the unretrievable moments slip by. I know now, faith is the cruelest lie. Ja. Let the sky itself fall and the world be broken. What do they care, those that live in hopeful expectancy of death's dream kingdom? They are empty, ciphers without any knowledge other than what is given to them. They amble about the world in apathy and love it not. The truth is, the only thing that they love is themselves. They believe what they want to believe, for fear of death, for fear of the knowledge that life ends. Right. They have found in their faith a loophole, a way out of the truth, thinking they will cheat death itself, or that death is simply not real. It is only a transition, a relocation of some imaginary life-bearing magic that animates them. In blissful ignorance, they willfully blind themselves to the truth. Even as the world tears itself apart, they would rejoice and smile in glee. There is much in it that angers me. Let's jump across the gap. Gibt es ja noch irgendwie was anderes, weil es hier so leuchtet? Nein, eigentlich... ja, gut. Ist ja hier einfach nur rüber. Kurzen Moment. Na dann. Oh Gott. Gut. Dann schauen wir mal. Having once believed, they can never again learn otherwise. Their faith is the end of knowledge. They don't want answers, thinking they have them all already. If you doubt them or ask them to reconsider their belief, they will be angry and hate you. You will be wicked in their eyes, and they will violently defend their faith. I cannot face them again and wish only for a dark place to huddle and hide away from such madness. Okay. Na dann. Okay, sieht alles auch nicht mehr so schön aus. Also das hier zumindest nicht. Interessant.
Dann gehen wir hier wohl mal durch. Es kommt... Ah, mal haben wir hier fliegende Gräser. All klar. I remember... Or was it a dream? I remember when the first plumes of fire smoke rose in vitriolic deltas, like inky rivers of decay, and flowing straight up to the last oceans of clean blue. I remember padding quietly, haunches covered in pelts, when all the world stretched forth to my desire. I remember rising from caves where we had huddled for warmth, and I wondered, who shall lay bounds before me this bright morning? Hier haben wir wieder irgendein Licht. Naja, Nebel. I remember when cities were planted, and swords yanked in living roots from the tender gums of crystalline caves. When the dread smith bellowed his forge in volcanic violence. Andirons red raw with a new lust that gleams on sweating brows. Black pupils, the augury of eyes too long acquainted with muck. The shining eyes of a people familiar with black alluvium scooped in eddies from early spring monsoons. Interessant. Eine weitere Höhle, wohl nicht wirklich viel passiert, aber gut, wenigstens gab es ein paar Locations dazwischen, die ganz okay waren. Ja. Höhle, wo bringst du uns hin? Jetzt sind die Blitze auch vorher wieder weg. Oh, jetzt will sie uns wieder was erzählen. Das sind keine Blitze diesmal, oder? I remember a time when calendars and lunar travailing were discerned in coiling mandalas, breathing stars born in calculations on the wake of deluge. When you gazed overlong on the bones, dipped glad hands in steaming viscera of bulls, eager at the searing ides of day. I remember the sun was with us when we fed entrails on altars of horn to thunder itself, when the grim sky required obeisance, burning sweetly to him the incense of slaughter. I remember the supplications of trusted mares on cut stone, slabbed in blood grooves, metallic the scent of stallions sweating, fierce the mad flaring, the pounding of pent grass to powder. Being such as we are, we took no notice of our falling. Being afraid, we ground angel bone to paste, meal and mortar for the new dispensation. I remember the wind requires etiquette, specific manners, and, do not doubt it, hygiene. Cool, es wird immer bunter. Was das zu bedeuten hat, ob es überhaupt was zu bedeuten hat, aber wir werden es wahrscheinlich so nicht rausfinden. Das finden wir in der nächsten Folge raus, denn das war es jetzt auch schon wieder bei der 5. Folge von Drizzlepath GENIE. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.